friends, welcome to AS American English Center. Take your storytelling book. We have come here to the storytelling 124. Through stories we teach you English communication skills. Through stories we teach you philosophies and motivation, attitudes and behaviors. Dear friends, this is the story. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Appearance may be deceptive. Outer looks may cheat you. So here is a true story. An old man and a lady was they come to meet the president of Harvard University. You know Harvard University, world famous university. So the president made them to wait. He was not interested in seeing him because of their clothes. It was so, very ordinary clothes, and they were looking poor. So the president was not ready to meet them. Finally they waited, and there was no other go. The president was forced to meet them. So he asked them, what is the purpose of them coming here? The old men and women told, our son studied in Harvard University. He died because of an accident. We need to erect a memorial hall for him. So we want to build a statue for him in the campus. So this man told, no, we won't allow. If everybody of a Harvard students, if they want to build a statue, it will be like a cemetery ground. So we are not going to do that. So the old man told, no, we are not for the statue. We want to build a building in Harvard University in the name of our son. The president told, come on. He felt jokingly, he told, the entire campus, it cost nearly $15 million to construct. That much of cost it is. The old lady told, if it is that much amount, very less amount, if it is so, why don't we start our own university? And she told her husband, come on, let us start our own university. This man is not giving permission. And that is the university called Stanford University, right? New university. So they came there. So the president was not able to judge what type of person they are, how rich they are, what they are going to bring to Harvard. He just he was not able to find out exactly what the person are, and so he lost such a contribution from this person, and a new university was born, that is the Stanford University. So don't judge a book by its cover. Appearances can cheat you. Don't judge a person by his outward looks. A lady in a faded gingham dress means what? Traditional old dress, and her husband dressed in a homespun threadbare suit. Homespun, the house they made, and the suit is just very ordinary. Stepped off the train in Boston. In Boston, they got out of the train and walked timidly without an appointment to Harvard University president's outer office. So this old man and lady, they with ordinary dress, they just got out of the train, Boston train, and went to Harvard University to meet the president's office. The secretary could tell in a moment that such a backwoods country, backwoods means what? Old type. Country Hicks means what? Hick is a surname, is the country village people, had no business at Harvard and probably didn't even deserve to be in Cambridge. These people not even fit to be in Harvard, not even Cambridge. So Harvard is considered to be superior to Cambridge. That's what the secretary thought. We want to see the president, the man said softly. The man told, we want to meet the president. He'll be busy all day, the secretary snapped. The secretary, just to avoid them, she told, he'll be very busy. Well, wait, the lady replied, we will wait. The lady told, okay, we will wait for the president. Secretary wanted to avoid, so she told to the couple that the president is very busy. But the old lady told, we both will wait and meet the president. For hours, the secretary ignored them, hoping that the couple would finally become discouraged and go away.
For a long time they were waiting, and the secretary thought they may go away. They didn't, and the secretary grew frustrated and finally decided to disturb the president. Even though it was a chore, she always regretted. So they were not ready to go. Then the secretary thought, okay, no other go. We have to go and tell the president that he has to meet the couple, the old couple. Maybe if you see them for a few minutes, they will leave. She said to him, the secretary told to the president, you have to meet the old men and women, and you can speak to them. Only then they will go. He sighed in exasperation. So with the so tired and nodded, he just nodded. Someone of his importance obviously didn't have the time to spend with them. But he detested gingham dresses and homespun suits shattering up his outer office. So he don't like that type of dresses the people wore, and without any interest he went out of the office. He came out of the office to meet the old man and women. The president, stern faced with dignity, strutted toward the couple. He went towards the couple. The lady told him, we had a son who attended Harvard for 1 year. So the old man and lady told, we had a son who attended Harvard University for 1 year. He loved Harvard. He liked Harvard. He was happy here. He was very happy here. But about a year ago, he was accidentally killed. 1 year before, he was killed in an accident. My husband and I would like to erect a memorial to him, someone on campus. So we would like to build a memorial on campus in Harvard University. The president wasn't touched. He was shocked. President wasn't, even no feelings. He just he was shocked. Madam, he said gruffly, we can't put up a statue for every person who attended Harvard and died. So the president told, Madam, it is not possible for us, for every one of the Harvard student, if you want to make a memorial, it is not possible. If we did, this place would look like a cemetery. Cemetery means what? Burial ground. So, oh no, the lady explained quietly, we don't want to erect a statue. We don't want to make a statue here. We thought we would like to give a building to Harvard. We thought to build a building in Harvard University in the name of our son, and we want to give it to Harvard. The president rolled his eyes. President was shocked. He glanced at the gingham dress. He looked at the dress of the old lady and homespun suit, the man's suit, and then exclaimed, and he told, a building? Do you have any earthly idea how much a building costs? Do you know what is the cost of a building first? We have over $7.5 million in the physical buildings here at Harvard. In Harvard alone, we have $7.5 million worth of physical building. Who told? The president told to the old lady. For a moment, the lady was silent. 1 minute, the lady was silent, and the president was pleased. Maybe he could get rid of them now. So when they were quiet, the president thought, okay, we may send them off. The lady turned to her husband. The lady turned to her husband and said quietly, is that all it costs to start a university? Is it that cheap to start a university? Only $7.5 million to start a university. Why don't we just start our own? Why can't we start our own university? The old lady told to the old man. Her husband nodded. Her husband agreed. So the president's face wilted in confusion. President of the Harvard University was so confused and bewildered. He was shocked. Mr. and Mrs. Leland Stanford. The old man and old lady is Mr. and Mrs. Leland Stanford. Got up and walked away, traveling to Palo Alto, California. They went to California, where they established the university that bears their name. There they started their university. The name of the university is Stanford University, a memorial to a son that Harvard no longer cared about. So a boy who studied in Harvard, he died, and in the name of their son, the husband and wife, Stanford, they have started a university in where? California. You can easily judge the character of others by how they treat those who they think they can do nothing. Hope you are able to understand. So don't judge others by their outward look. So you have to treat them properly. So this is a philosophy. So what do you understand by that? Old lady and man and women, old man and women,
they want to get an appointment with the president, so they want to erect a statue. The president, by seeing their outward appearance, he told no. They asked for a building, and the president told the cost of the building in Harvard University. Then they thought, why don't we start our own university, and they started the university called Stanford University. The president of Harvard University didn't even give an appointment to meet them because of the dress they wore. Hope you are able to understand. Are you clear? Yes, why don't you gentlemen come and tell what you are able to understand from this moral, from this story. Good evening, friends. That is, the story tells that by seeing outside look, we can't judge the personality of people's attitude and everything, character, everything. We, for example, in many movies we see it. We saw that simple they wear vestian dhotis, but they have a lot of power in them. Like in Perina movie, Vijaykanth is very simple, but he will help the poor. And but he went to the collector and he will talk, but he is not allowed. But he showed his power by having by people's strength and everything. Like that, in this story, he said the poor guy weared some dresses and came inside to the president. But president, on seeing their look, he judged, he not come forward, he not talk to them in a polite manner. He talks about we have the money, background of money, that we had the 7 billions of the 7.15 billions of land we had. But on hearing that they understood they had a lot of money, we can able to build a new building for his son's statue. Thanks. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கதை புத்தகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கதை நம்பர் 124, தத்துவம் 124. கதைகள் மூலமாக பேச்சாங்கிலம், கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயத்தையும் உங்களுடைய அகத்தாய் பர்சனாலிட்டியை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வகுப்பு. இங்கே வெளி தோற்றத்தை கண்டு ஏமாற்று விடாதே. மற்றவர்களுடைய நடை, உடை, பாவனை, அவர்கள் பேசும் விதத்தை வைத்து தவறாக எடை போட்டு விடாதே. ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு வயதான ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வருகிறார்கள் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்திலேயே சிறந்த பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவினுடைய ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வருகிறார்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை பொறுப்பாளரை சந்திக்க வேண்டும் என்று காற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த செயலாளர் அவர்கள் உடுத்திய உடை அந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியின் பொறுப்பாளர் பார்க்கிறார். அந்த வயதான ஆணும் பெண்ணும் அவர்கள் உடுத்தி இருக்கக்கூடிய உடை சாதாரண உடையாக இருக்கிறது, ஏழைகள் போன்று இருக்கிறது, கிராமத்தார்கள் போன்று இருக்கிறது. ஆகையால் அவர்களை சந்திக்க இந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியினுடைய பொறுப்பாளர் விரும்பவில்லை. அவர்களை வேண்டுமென்றே காக்க வைத்திருக்கிறார். 1 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது, 2 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது. அங்கே செயலாளர், இவர்களை நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் அவர்கள் போக மாட்டார்கள், ஆகையால் தயவு செய்து நீங்கள் அவர்களை பாருங்கள் என்று ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பொறுப்பாளரிடம் சொல்ல, பொறுப்பாளரும் சரி நான் பார்க்கிறேன் என்று அவர்களை போய் பார்க்கிறார். அதை போய் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அந்த வயதான ஆணும் பெண்ணிடம் கேட்க, அந்த பெண் சொல்கிறார், எங்களுடைய மகன் 1 ஆண்டு காலம் உங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தார். அவர் ஒரு விபத்திலே இறந்து விட்டார் 1 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால். அவர் நினைவாக இந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலே ஒரு நினைவு சின்னமை வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் என்று சொல்ல, அந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியின் பொறுப்பாளர் சொல்கிறார், இங்கே படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் நாங்கள் சிலை எடுக்க வேண்டுமென்றால் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகமே ஒரு சுடுகாடாக மாறிவிடும் என்று சொல்கிறார். உடனே அந்த அன்னையார் என்ன சொல்கிறார், அல்ல நாங்கள் எங்கள் மகனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டிடத்தை ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதற்கு அந்த பொறுப்பாளர் சொல்கிறார், என்ன புரியாமல் பேசுகிறீர்கள், ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலேயே $7.5 million இன் ஃபிசிக்கல் பில்டிங். அப்படி என்றால் என்ன? 7.5 என்றால்
மில்லியன் டாலர்ஸ். மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம், 7.5 லட்சம் இன்ட்டு 10 லட்சம் போடுங்க, அத்தனை கோடி ஃபிசிக்கல் பில்டிங்ஸ் அந்த கட்டிடங்களுக்கு இந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் செலவாகி இருக்கிறது. நீங்கள் எப்படி கட்டுவீர்கள் என்று அவர்களை பார்த்து கிண்டல் கேலி செய்வது போல கேட்க அந்த அன்னையார் சொல்கிறார் தன்னுடைய கணவனிடம், வெறும் இவ்வளவுதான ஆகிறது, ஏன் நாமே சொந்தமாக நம் மகன் நினைவாக ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை ஆரம்பிக்க கூடாது என்று சொல்ல அந்த வயதானவரும் சரி என்று சொல்கிறார். இந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியினுடைய பொறுப்பாளர் அதிர்ச்சி ஆகிறார். ஒன்றுமே புரியவில்லை. அந்த ஜோடி, அந்த வயதானவர்கள் சென்று ஆரம்பித்தது தான் அவர்களுடைய பெயர் லீலாண்ட் ஸ்டான்ஃபோர்டு. அது லீலாண்ட் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம். ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம் இது கலிஃபோர்னியாவிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம். இது தங்களுடைய மகனினுடைய நினைவாக அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, வெளி தோற்றத்தை வைத்து, மற்றவர்களுடைய நடை உடை பேச்சை வைத்து ஒருவரை எடை போடக்கூடாது. அதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹோம் ஸ்பன் த்ரெட் பேர் சூட் என்றால் என்ன, வீட்டிலே செய்யப்பட்ட ஒரு சூட்டு. அப்புறம் டிமிட்லி என்றால் என்ன, ரொம்ப அமைதியாக தாழ்மையாக நடந்து செல்கிறார்கள். அடுத்தது ஹிக்ஸ் என்றால் என்ன, இது ஒரு நாட்டுப்புறத்தான் என்று சொல்லக்கூடிய கிராமத்துக்காரர்களுடைய நிக் நேம் என்று சொல்வோம். சச் பேக்வுட்ஸ் என்றால் என்ன, இதுவும் கிராமத்தார்கள் என்று சொல்கிறோம். அது சோஸ் என்றால் என்ன, வேலைகள், சதா வேலை வேலை என்று. எக்ஸாஸ்பிரேஷன் என்று வருகிற பொழுது ரொம்ப அயற்சியாக, வேண்டா வெறுப்பாக. நாடட் என்றால் தலையை ஆட்டுவது. ஸோ யூ கிளாட்டரிங், ஹோம் ஸ்பன் கிளாட்டரிங், ஜிங்காம் ட்ரெஸ்ஸஸ், கிராமத்து உடைகள். இதான் இந்த ஒகாபுலரி பார்த்திருக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக எக்ஸ்கிளைம்ட் என்றால் என்ன, ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லுவது. ஸோ இவைகள் தான் இந்த ஒகாபுலரி. ஸோ வெளி தோற்றத்தை வைத்து எடை போடாதீர்கள். இதுதான் இந்த கதை, இந்த கதையினுடைய தத்துவம். தேங்க்யூ வெரி மச்.